afternoon, good evening. ఈరోజు I would say this is the most important topic of complete mapping series. National parks. Important ఎందుకంటే you can expect 1 to 2 direct questions in UPSC and state PSC exams. నేను చెప్పాను 1 or 2 direct hits from this national parks alone. Here మనం ఈరోజు ఈ నేషనల్ పార్క్స్తోని అంటే మనం స్టేట్గా నేషనల్ పార్క్స్ చదువుతాం. క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర, అందులో నేషనల్ పార్క్స్ అన్ని చదువుతాము. గోవా, క్లియర్? హర్యానా, ఎవ్రీ స్టేట్ వీ విల్ రీడ్. సో వీ విల్ కవర్ ఎవ్రీ నేషనల్ పార్క్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ స్టేట్. ఆ నేషనల్ పార్క్ చెబుతున్నప్పుడు నేను మీకు ఆ స్టేట్లో ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా ఇక్కడే చెప్తాను. ఇక్కడే చెప్తాను. దే ఆర్ అరౌండ్ 70 టైగర్ రిజర్వ్స్. నేను ఇక్కడే కవర్ చేస్తాను నేషనల్ పార్క్స్లోనే. అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే. దాని తర్వాత ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్లో నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ కూడా చెప్తాను. అర్థమైందా? నేషనల్ పార్క్స్, టైగర్ రిజర్వ్స్, వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్, ఈ మూడు మనం సైమల్టేనియస్గా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సిట్ విత్ అ నోట్బుక్. మీరు ఏదైతే నోట్స్ తయారు చేస్తున్నారో నోట్బుక్ విత్ అ హైలైటర్. ఈ రోజుకి ఇది కంపల్సరీ గైస్. హైలైటర్ అనేది చాలా కంపల్సరీ. హైలైటర్ ప్లస్ పెన్. ఎందుకంటే నేషనల్ పార్క్ చెబుతున్నప్పుడు కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ పేరు మీదే ఉంటాయి. నేనేం చెప్పాను? కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ పేరు మీదే ఉంటాయి. అయితే మనం నేషనల్ పార్క్స్కి వేరే హెడ్డింగ్, టైగర్ రిజర్వ్స్కి వేరే హెడ్డింగ్ పెట్టాము. నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రీడింగ్ 3 నేషనల్ పార్క్స్. ఒకవేళ ఒక స్టేట్లో 3 ఉన్నాయి అనుకోండి నేషనల్ పార్క్స్. అదే పేరుతోని టైగర్ రిజర్వ్ ఉందనుకోండి, we will just highlight it with yellow color or red color, whichever you have. ఎందుకంటే ఈ వై అనేది నేషనల్ పార్క్ కూడా, టైగర్ రిజర్వ్ కూడా. సో వీ విల్ రిమెంబర్ ఇన్ దాట్ వే. వేరేగా రాసి టైగర్ రిజర్వ్స్ వేరేగా చదువుకుంటానంటే వద్దు. డోంట్ మేక్ డబల్ ఎఫర్ట్స్. ప్లీజ్ డూ స్మార్ట్ వర్క్, నాట్ హార్డ్ వర్క్. క్లియర్? ఓకే. సో వాట్ డిడ్ ఐ సే? నేషనల్ పార్క్స్, టైగర్ రిజర్వ్స్, ఇవన్నీ మనం కలిపి చదువుతాము ఈరోజు. So get ready for the national park blast today. Okay. So first we will state wise vadaam pai nunchi. Okay. So let's start with Jammu Kashmir and Ladakh. Okay. Jammu Kashmir and Ladakh. Chudandi. This is, first of all, let me see, this is Jammu Kashmir and this is Ladakh. Idi Ladakh, ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్, లద్దాఖ్ అనేది మనం కలిపి చదువుతాము నేషనల్ పార్క్స్ అనే ఫీల్డ్లో. క్లియర్? సో ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్, లద్దాఖ్ ఈస్ దాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్. నేను చెప్పాను దాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ సిటీ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్. దీన్నే సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ కూడా అంటాము. సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ హియర్ ఈస్ కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్. Clear? And fourth important and last national park here is Hemis National Park. UPSC ఈ మూడు మీద క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ అడిగేసింది. అర్థమైందా? ఇది ఒకటే బాకీ ఉంది. సో ప్లీజ్ రీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఏం చెప్పాను? దాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్, సిటీ ఫారెస్ట్ అండ్ సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్. సలీం అలీ వాజ్ ద బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమైందా? ఇది ఒక జీకే పాయింట్. కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్, హెమిస్ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? Done? You can make a mnemonic. We will try that also. So first is Dachigam National Park. Second is Salim Ali National Park. Third is Kishtwar. We can call this City Forest also. City Forest National Park. Third is Kishtwar National Park.
అండ్ ఫోర్త్ ఈజ్ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ లదాఖ్లోని ఏ టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లదాఖ్లోని టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు. ఎందుకు? ఎందుకు? టైగర్ డోంట్ లివ్ ఇన్ మౌంటేనియస్ ఏరియాస్. అర్థమైందా? కొంచెం అంటే మరీ పై ఎత్తులోని టైగర్స్ ఉండవు, కొంచెం నార్మల్ రేంజెస్లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్లో టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు. అర్థమైందా? ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. యూపీఎస్సీ రేపు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడిగేస్తాడు. ఓకే, కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్లోని మన ఇది ఉంది, రాజాజీ టైగర్ రిజర్వ్ అనే ఉంది. నో, కిష్త్వార్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్లోని లద్దాఖ్లోని. కిష్త్వార్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉండవు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. క్లియర్? సో ఓకే, సలీం అనే అబ్బాయి చ్వింగం తింటున్నాడు. డన్. డాచీ గమ్ అంటే చ్వింగం. చ్వింగం తింటూ 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 వాడు మిస్ చేస్తున్నాడు. ఎవరిని? నౌ యూ డికోడ్. హౌ విల్ యూ రిమెంబర్ దిస్? వార్. మేక్ ఇట్ ఎ వార్. రిమెంబర్, హీ ఈస్ మిస్సింగ్ హిస్ వార్ డేస్. అర్థమైందా? వన్స్ అగైన్, సలీం అనే అబ్బాయి ఒక మిలిటరీ అబ్బాయి అనుకోండి. వీడు చ్వింగం తింటూ తింటూ మిస్ చేస్తున్నాడు. దేన్ని? వాడు ఆడిన పాత వార్స్ని. క్లియర్? వన్స్ అగైన్, వాట్ డిడ్ ఐ సే? సలీం అలీ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్టోరీ గైస్, మీకు బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి. క్లియర్? ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ నార్మల్ వే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇన్ దాట్ వే. The people who don't recognize such names, please follow this story. ఈ స్టోరీ ఫాలో అయిపోండి. సలీం అనే అబ్బాయి చ్వింగం తింటూ మిస్ అవుతున్నాడు హెమిస్ నేషనల్ పార్క్. దేన్ని మిస్ అవుతున్నాడు? వార్స్ని. కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? డన్? ఓకే, ఇప్పుడు చదువుదాం మనం దీని లోపల డీటెయిల్స్కి. సో పుట్ అ హెడ్డింగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్లస్ లద్దాఖ్. ఫస్ట్ ఈజ్ డాచీ గమ్ నేషనల్ పార్క్. ఫేమస్ ప్లేస్ హియర్ ఈజ్ మర్సార్ లేక్. MARSAR, మర్సార్ లేక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, పీవైకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. మర్సార్ లేక్. ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ యానిమల్ ఉంది, కశ్మీరీ స్టాగ్. దీన్నే హంగుల్ అని కూడా పిలుస్తాము. హంగుల్, HANGUL. దీని స్టేటస్ చూస్తే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. సో చాలా జాగ్రత్త చదవండి. ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ కశ్మీరీ స్టాగ్ ఓన్లీ డాచిగంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? సో రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సెకండ్, సిటీ ఫారెస్ట్ ఆర్ సే సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్. అర్థమైందా? రీడ్ హియర్ హిమాలయన్ సీరో. Not so important. If you want to remember, you can remember. So not so important. Third, Kishtwar National Park. Important river here is Marsudar River. మర్సార్ అనేది లేక్, అది డాచిగంలో ఉంది. మర్సూదార్ అనేది కిష్త్వార్లో ఉంది. కిష్త్వార్ మర్సూదార్. ఫోర్త్, హెమిస్ నేషనల్ పార్క్. లో ఏముంది? గ్లోబల్లీ ఫేమస్ ఫర్ స్నో లెపర్డ్స్. ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ లోనే ఇండస్ అనే రివర్ ఉంది. ఇండస్ అండ్ మార్ఖా అనే రివర్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్ నేషనల్ పార్క్స్. క్లియర్? ఇందులో మనం వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ చదవట్లేదు. దేర్ ఆర్ నో ఇంపార్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ హియర్. దేర్ ఆర్ నో టైగర్ రిజర్వ్స్. అసలు టైగర్స్ లేరు. టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? అర్థమైందా? సో లెట్ us
Revise it once again, guys. Once again. Please pay attention. Please take your notes. నాతో రాయండి. నోట్స్లో ఒకసారి రాస్తారంటే రఫ్ బుక్లో మళ్ళీ రాయండి. ఈ నేషనల్ పార్క్స్ ఈ క్లాస్లోనే రివిజన్ అయిపోవాలి, ఈ క్లాస్లోనే బై హార్ట్ అయిపోవాలి. అర్థమైందా? క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి? సలీం అనే అబ్బాయి చ్యూయింగమ్ తింటూ మిస్ అవుతున్నాడు. దేన్ని మిస్ అవుతున్నాడు? వార్ డేస్ని. ఎందుకంటే ఆడు మిలిటరీ అబ్బాయి కాబట్టి. క్లియర్? డన్. నౌ డీటెయిల్స్. డాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్. డాచిగంలో ఏముంది? మర్సార్ లేక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ ఇక్కడ. కశ్మీరీ స్టాగ్. దీన్నే హంగుల్ అని కూడా చెప్తాము. హంగుల్. సెకండ్, సిటీ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్. దీన్నే సలీం అలీ అని కూడా చెప్తాము. ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటి? హిమాలయన్ సీరో. నో నీడ్ టు రిమెంబర్, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. 3, కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్. కిష్త్వార్ మర్సూదార్ రివర్. This is important. Marsudar River. 4th, Hemis National Park. Globally famous for snow leopards. And ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఇండస్ అండ్ మార్ఖా రివర్స్. క్లియర్? ఓకే, డన్. సో we are done with Jammu and Kashmir and Ladakh. Okay, so now let us dive into Himachal Pradesh. ఈ పాయింట్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇక్కడ కూడా టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయా? నో, ఇక్కడ కూడా టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి లేవు. అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో లేవు, లద్దాఖ్లో లేవు, హిమాచల్లో లేవు. ఇక్కడ నుంచి ఉంటాయి. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ప్రతి స్టేట్లో టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్, నౌ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ 5 ఉంటాయి నేషనల్ పార్క్స్. సో ప్లీజ్ రీడ్ it with very patience. First is Indar Kila. INDER, Indar Kila. Second is Kheer Ganga. Third is Pin Valley National Park. Indar Kila National Park, Kheer Ganga National Park, Pin Valley National Park. Fourth is Great Himalayan National Park. And last is Simbalbara National Park. ఇప్పుడు హిమాచల్కి వచ్చామని జమ్మూ కాశ్మీర్ మర్చిపోతాం అనుకోకండి. నో, సలీం అలీ, డాచిగమ్, కిష్త్వార్, హెమిస్, మర్సార్ లేక్, మర్సూదార్ రివర్. అర్థమైందా? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ కశ్మీరీ స్టాగ్. ఎక్కడ ఉంది? డాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్. కశ్మీరీ స్టాగ్ ఈజ్ ఇన్ డాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్. టింగ్ టాంగ్ గైస్, ఆర్ యూ హియరింగ్? డాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్ లోనే కశ్మీరీ స్టాగ్ ఉంది. కశ్మీరీ స్టాగ్ స్టేటస్ ఏంటి? క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఖీర్ గంగా. సెకండ్ ఈజ్ ఇందర్ కిలా నేషనల్ పార్క్, పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్, సింబాల్బరా నేషనల్ పార్క్. ఇప్పుడు దీనికి ఒక ట్రిక్ చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఎప్పుడైనా మన మొబైల్ సిమ్ ఎలా తీస్తాము? పిన్తోనే కదా. సో పిన్తోని సిమ్ తీసాం. ఆ సిమ్ ఏమో హిమాలయాస్లో పడిపోయింది. క్లియర్? ఈ రెండు మీరే గుర్తుంచుకోవాలి గైస్. ఇంత బాగా స్టోరీ నేను కూడా జనరేట్ చేయలేను. క్లియర్? నెక్స్ట్, వన్స్ అగైన్ what did we read? ప్లీజ్ రీక్యాప్. హిమాచల్లోని 5 నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ దాని పేరేంటి? ఖీర్ గంగా. సెకండ్ ఈజ్ ఇందర్ కిలా నేషనల్ పార్క్. థర్డ్ ఈజ్
నా సిమ్ ఏమో హిమాలయాస్లో పడిపోయింది, అర్థమైందా? సారీ, నా సిమ్ ఏమో నేను పిన్తో తీస్తాను, అదే సిమ్ హిమాలయాస్లో పడిపోయింది. క్లియర్? దిస్ ఈస్ సిమ్ బాల్బారా, దిస్ ఈస్ పిన్ వ్యాలీ, దిస్ ఈస్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్, అర్థమైందా? సో 5 నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఈస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, అర్థమైందా? జమ్మూ కాశ్మీర్ లదాఖ్లో 4 ఉన్నాయి. దచిగమ్, కిష్ట్వార్, హెమిస్ అండ్ సలీం అలీ. ఇక్కడ ఫేమస్ కాశ్మీరీ స్టాగ్ హంగుల్. క్లియర్? మర్సార్ లేక్, మర్సుదార్ రివర్. మర్సుదార్ ఎక్కడ ఉంది? నేను చెప్పాను మర్సుదార్ ఎక్కడ ఉంది, కిష్ట్వార్లోని. మర్సుదార్, కిష్ట్వార్. క్లియర్? ఓకే డన్. ఖీర్ గంగా, ఇందర్కిలా, ఈ 2 మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎలాగా ఒకలాగా. నెక్స్ట్, నా సిమ్ ఏమో పిన్ ద్వారా తీసాను, కానీ అది పడిపోయింది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ లోనే. క్లియర్? నౌ లెట్ us డిస్కస్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ దీస్ నేషనల్ పార్క్స్. సో ఇందర్కిలాకి ఏ డీటెయిల్ లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్. ఖీర్ గంగా కూడా ఏ డీటెయిల్ లేదు. ఇప్పుడు పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్లోని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేది చదువుతాము. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అంటే, బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేది చాలా పెద్ద ఏరియా అనమాట. ఆ బయోస్పియర్ రిజర్వ్లోని చాలా నేషనల్ పార్క్స్ ఉంటాయి. 1, 2 వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. 1, 2 టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే నేషనల్ పార్క్ ఇంత అయితే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఎంత, అర్థమైందా? సో రిమెంబర్, బయోస్పియర్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్ థింగ్, చాలా పెద్దది. అయితే ఈ పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనేది, నేను చెప్పాను పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లోపల ఉంది. ఆ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ పేరే కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్. కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్, అర్థమైందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సీ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ టైమ్, కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్స్ లోని ఎన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, దాని పేరు ఏంటి? సార్, కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ లోని ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంది, ఆ నేషనల్ పార్క్ పేరే పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లో ఉంది? కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్. మనం గుర్తుందా, పాసెస్ చదివినప్పుడు ఇక్కడ కార్గిల్ పెట్టాము, ఇక్కడ లేహ్ పెట్టాము. అదే కిందకెళ్తే ఏంటి పెట్టాము? లేహ్ కిందకెళ్తే అలా మనం సారీ, ఇక్కడ కుల్లు పెట్టాము, స్ట్రైట్ గా వెళ్తే లేహ్ పెట్టాము. ఇక్కడ 2 పాసెస్ గీసాము. దిస్ ఈస్, వన్ ఈజ్ రోహతాంగ్ పాస్, దిస్ ఈజ్ బారాలాచలా పాస్. అదే కుల్లుకి ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే లాహౌల్ అండ్ స్పితి పెట్టాము. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, లాహౌల్ అండ్ స్పితి. పాసెస్ క్లాస్ ఒకవేళ మీకు గుర్తు లేకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ రివైజ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే యూ లెర్న్ మ్యాపింగ్. యూపీఎస్సీ అనేది, ఐ థింక్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివిజన్. ఎవరు ఎంత చదువుతున్నారో ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆ డైలాగ్ ఉంది కదా పోకరిలోని, ఎంత చదివేమో ఇంపార్టెంట్ కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా, ఆ మ్యాటర్ దిగిందా లేదా మైండ్లోని, అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. అదే చెప్పాను, కుల్లుకి లావులకి కనెక్షన్ ఏం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కొత్తగా? అటల్ టన్నెల్. అటల్ టన్నెల్ అనేది కొత్త కనెక్షన్ అనమాట కుల్లుకి లావుల్ స్పితికి. సో రిమెంబర్ దిస్. ఈ కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా లాహౌల్ స్పితిలోనే ఉంది. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఏంటి? గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇది కుల్లులో ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ రివర్ ఉంది, తీర్థన్ రివర్. చదువుతూ ఉండగా డోంట్ ఫర్గెట్ మర్సార్ లేక్. ఎక్కడ ఉంది? దాచిగమ్. డోంట్ ఫర్గెట్ మర్సుదార్ రివర్ ఎక్కడ ఉంది? కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? సో నౌ అగైన్ వన్స్ హియర్, కమ్ అగైన్ గైస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఇరిటేట్. ఇది నా అలవాటు అనమాట. ఐ డోంట్ ఫీల్, అంటే నాకు ఆ కంటిన్యూటీ బ్రేక్ అయితే ఐ కాంట్ టాలరేట్ దిస్. సో వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ దిస్ థింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ జమ్మూ కాశ్మీర్. ఓకే, నేను మధ్యలో మీకు రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటాను.
సో బేర్ విత్ మై హ్యాబిట్. నెక్స్ట్, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది తీర్థన్ రివర్ దగ్గర ఉంది. గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ ఉంటారు. దాని పేరే హిమాలయన్ హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్. హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. ఇంతవరకు మనం 2 క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ చదివాము. ఫస్ట్ ఈజ్ కశ్మీరీ స్టాగ్, అది ఎక్కడుంది? నాచిగాన్లోని. సెకండ్ ఈజ్ హిమాలయన్ బ్రౌన్ బియర్. క్లియర్? క్లియర్? సిమ్ బాల్బారా లాస్ట్ థింగ్. సిమ్ బాల్బారాలోని ఒకటే ఫేమస్, సాల్ ఫారెస్ట్. సాల్ ఫారెస్ట్. సాల్ అనేది కూడా ఒక స్పీషీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీక్ ఉంటుంది కదా, టీక్ లాంటిది సాల్. సాల్ ఫారెస్ట్ సిమ్ బాల్బారాలో ఉంది. క్లియర్? ఓకే, let us do it once again with me all guys. Ting tong with me. Okay, first is Indar Kila. Let us first see the national parks once again. Indar Kila, Kheer Ganga. స్టోరీ ఏంటి? నా సిమ్ ఏమో పిన్ ద్వారా తీసాను, కానీ అది హిమాలయాస్లో పడిపోయింది. సిమ్ బాల్బారా, పిన్ వ్యాలీ, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. నౌ ఇందర్ కిలా, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి లేదు. ఖీర్ గంగా, ఇందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి లేదు. నౌ థర్డ్ ఈజ్ పిన్ వ్యాలీ. పిన్ వ్యాలీలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సారీ గైస్, ఇది కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్లో ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్. ఈ కోల్డ్ డెజర్టే లాహౌల్ స్పితిలో ఉంది. లాహౌల్ అండ్ స్పితి. లాహౌల్ అండ్ స్పితికి కుల్లుకి కనెక్షన్ ఏంటి? రోహతాంగ్ పాస్, అటల్ టనల్. Fourth, Great Himalayan National Park. Most important here is Himalayan brown bear. And Tirthan River. This is very, very important. Tirthan River. If you want to remember, it is tributary of Bias. గుర్తుంది కదా బియాస్, చదివాం మనం. బియాస్ గురించి ఏం చదివాము? రోహతాంగ్ పాస్ పైనుంచి రావి స్ట్రైట్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళిపోతుంది. కింద నుంచి బియాస్ మర్జెస్ టు సత్లూజ్ రివర్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్, ఇన్ పంజాబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్? ఓకే, ప్లీజ్ రివిజన్ చేయండి గైస్, అది మీకు బెనిఫిట్. మీ ఎఫర్ట్స్కి ఒక రిజల్ట్ కావాలంటే ద మెడిసిన్ ఈజ్ రివిజన్ లేకుంటే ప్లీజ్ డోంట్ వాచ్ దీస్ క్లాసెస్. ఐ డోంట్ సపోర్ట్ యూ వాచ్ దీస్ క్లాసెస్ బిఫోర్ రివైజింగ్ ద అబవ్ క్లాసెస్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఈ క్లాస్ రివిజన్ చేయకుండా చూస్తున్నారు అంటే ప్లీజ్ డోంట్ వాచ్ దిస్ క్లాస్. ప్లీజ్ రివైజ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ఓకే, తీర్థన్, ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బయాస్, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. లాస్ట్ ఈస్ సిమ్ బాల్బారా నేషనల్ పార్క్. This is famous for Sal forest. So we are done with Himachal Pradesh. Now let us do Uttarakhand. ఉత్తరాఖండ్లో కూడా దగ్గర 6 ఉంటాయి నేషనల్ పార్క్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్, let us dive into Uttarakhand portion. This is Uttarakhand. Okay, so the first important national park here is Govind Pashu Vihar. The second is Gangotri National Park. Third is Valley of Flowers National Park. Valley of Flowers చదువుతున్నప్పుడు don't forget Pin Valley is in Himachal Pradesh. Valley of Flowers is in Uttarakhand. అర్థమైందా? Valley of Flowers is in Uttarakhand. Okay, next, Nanda Devi National Park. Next,
Rajaji National Park. Rajaji National Park. And the last is Ramganga National Park. Ramganga National Park. Clear? Please remember, Uttarakhand నుంచి టైగర్ రిజర్వ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ప్లీజ్ టేక్ అ హైలైటర్. ప్లీజ్ టేక్ అ హైలైటర్ విత్ యూ. హిమాచల్లో టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో లేవు, లద్దాఖ్లో లేవు. క్లియర్? గోవింద్ పశు విహార్, గంగోత్రి, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, నందాదేవి, రాజాజీ, రామగంగా నేషనల్ పార్క్. రామగంగా నేషనల్ పార్క్. ఈ రామగంగా నేషనల్ పార్క్నే పాతకాలంలో జిమ్ కార్బెట్ అని చెప్పేవాళ్ళు. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్. పాతకాలం అంటే మరీ పాతగా కాదు, ఒక 3-4 years ముందు. క్లియర్? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ నిమోనిక్ టు రిమెంబర్ దిస్? రిమెంబర్ దిస్. రాజాజీ అంటే ఏంటి? కింగ్ అనమాట. కింగ్ వాళ్ళ దేవి అంటే ఏంటి? క్వీన్. క్వీన్. కింగ్ వాళ్ళ క్వీన్తో కలిసి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్కి వెళ్ళారు ఫ్లవర్స్ తీసుకోవడానికి. ఆ రోజు వ్యాలంటైన్స్ డే అనుకోండి. ఫ్లవర్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు. ఓకే. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. రిమెంబర్ దీస్ 3 things like this. క్లియర్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బెటర్ స్టోరీ యూ కెన్ నెరేట్ దిస్. అంటే నాకు ఇన్స్టెంట్గా ఈ స్టోరీలే వస్తాయి. అర్థమైందా? సో వాట్ డిడ్ ఐ సే? ఫస్ట్, గోవింద పశు విహార్. పశు విహార్ అంటే ఏంటి? యానిమల్ ఎగ్జిబిషన్ అనమాట. పశువు అంటే యానిమల్ కదా. ఓకే. గోవింద్ పశు విహార్ నేషనల్ పార్క్. సెకండ్ ఈజ్ గంగోత్రి నేషనల్ పార్క్. గంగోత్రి నేషనల్ పార్క్. థర్డ్ ఈజ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్. ఫోర్త్ ఈజ్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్. నందాదేవి నేషనల్ పార్క్. ఫిఫ్త్ ఈజ్ రాజాజీ నేషనల్ పార్క్. రాజాజీ నేషనల్ పార్క్. సిక్స్త్ ఈజ్ రామగంగా నేషనల్ పార్క్. రామగంగానే గుర్తుంటే మేము గంగా రివర్ చదువుతున్నప్పుడు యూకే నుంచి ఒక ట్రిబ్యూటరీ వచ్చింది, అది రామగంగాయే. ఈ రామగంగాయే. అర్థమైందా? గంగా చదివినప్పుడు ద ఫస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా యూకే నుంచి వి రెడ్ వాజ్ రామగంగా ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. రామగంగానే జిమ్ కార్బెట్ కూడా అంటాము. రామగంగానే జిమ్ కార్బెట్ కూడా అంటాం. జిమ్ కార్బెట్. అర్థమైందా? ఓకే. ద స్టోరీ వాజ్, కింగ్ అనేవాడు వాళ్ళ క్వీన్ని ఫ్లవర్స్ తోటకి పట్టుకెళ్తాడు, పూల తోట. క్లియర్? ఓకే. డన్. సో రిమెంబర్ దీస్ 3 in a story way and other 3 orally. Govind Pashu Vihar, Gangotri, Ramganga. Gangotri and Ramganga. Gangotri and Ramganga. Remember this thing. Ganga, Ganga. Gangotri, Ramganga. Okay? Okay. So now let us read the details of this thing. డీటెయిల్స్ ఏంటి చూడండి. ఒకవేళ మీరు ఈ క్లాస్లో చదవలేకపోయారు అంటే మీరు పుస్తకం ఓపెన్ ఎప్పటికీ చేయరు. జస్ట్ యూ విల్ రైట్ ద నోట్స్ అండ్ కీప్ ద నోట్స్ అవే ఇన్ అల్మీరా. యూ విల్ నెవర్ ఓపెన్ ఇట్. ఐ నో నా, నేను 4 years నుంచి యూపీఎస్సీ ఇస్తున్నాను. అర్థమైందా? 3 times మెయిన్స్ రాశాను. ఐ నో వాట్ స్టూడెంట్స్ డూ. అర్థమైందా? మనం నోట్స్ రాస్తాము, అవి మరి ఇప్పాం. We don't open this. This is the most dangerous thing in our journey. చదివిందంతా ఇక్కడే చదివేస్తే, నాతో ఇక్కడే రివిజన్ చేసుకుంటే, యూ విల్ బీ హీరో ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్. వేరేగా పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసిన అవసరం ఉండదు. సో ప్లీజ్ కీప్ యువర్ ఫోకస్ హియర్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ 1 or 2 hours with me, that should be the utmost focus. ఓకే. సో లెక్చర్ ఇవ్వడానికి రాలేదు నేను ఇక్కడ, నాట్ ఫిలాసఫీ, బట్ స్టిల్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద పల్స్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్. ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్. సో గోవింద్ పశు విహార్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి లేదు.
గంగోత్రిలో ఇంపార్టెంట్ అనేది అలా ఏమీ లేదు. రామగంగాలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏమీ లేదు. సో వాట్ రిమెంబర్స్, మన స్టోరీ ఏంటి? రాజాజీ నేషనల్ పార్క్, వాళ్ళ యొక్క క్వీన్ నందాదేవి వాళ్ళ ఎక్కడికి వెళ్తారు కలిసి? వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్, రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ అనేది. సో టేక్ యువర్ హైలైటర్ నౌ, టేక్ యువర్ హైలైటర్. రాజాజీ ఈజ్ ఆల్సో టైగర్ రిజర్వ్. రాజాజీ అనేది టైగర్ రిజర్వ్ కూడా. జస్ట్ హైలైట్ ఇట్, జస్ట్ హైలైట్ ఇట్. సో రాజాజీ అనేది నేషనల్ పార్క్ కూడా, రాజాజీ అనేది టైగర్ రిజర్వ్ కూడా. అర్థమైందా? హైలైట్ దిస్. అండ్ ఇంకో టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రామగంగ. రామగంగ, అర్థమైందా? ఎందుకు రామగంగ అంటే రామగంగ పాత పేరు జిమ్ కార్బెట్. జిమ్ కార్బెట్ తెలుసు ఎవరు అనేది? అప్పట్లోని బ్రిటిష్ కాలంలోని జిమ్ కార్బెట్ అనేవాడు కనీసం ఒక 500 టైగర్స్ని చంపేశాడు. జస్ట్ ఫర్ ఫన్, హంటింగ్ అట. వీడు ఒక ఫేమస్ హంటర్ అనమాట. వాడి పేరు మీద మనం ఒక టైగర్ రిజర్వ్ పేరు పెట్టాం ఇన్నాళ్ళకి. సచ్ అ షేమ్ ఆన్ అస్ గైస్, సచ్ అ షేమ్ ఆన్ ఇండియా దట్ ద పీపుల్, ద గై హూ కిల్డ్ టైగర్స్, ఇన్నాళ్ళు మనం ఆ పేరుతోనే బతికాము. అర్థమైందా? సో నౌ ద కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ నేమ్ టు రామగంగా. రామగంగా. సో వీఆర్ నాట్ హియర్ టు రిమెంబర్ జిమ్ కార్బెట్. నో. క్లియర్? ఓకే. గోవింద్ పశు విహార్, గంగోత్రి, రామగంగా, రాజాజీ, నందాదేవి, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఇందులో టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి? రామగంగా అంటే జిమ్ కార్బెట్, రాజాజీ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఈ రాజాజీ నేషనల్ పార్కులోనే ఫేమస్ వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్స్ చీలా, చీలా అండ్ మోతీచూర్. చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. క్లియర్? డన్. ఈ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లోనే ఫేమస్ ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఫేమస్ ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్. ఆల్పైన్ అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? ఆల్పైన్ అంటే ఎత్తులో ఉన్నవి. ఎత్తులో ఉన్నవి అంటే మౌంటైన్స్ దగ్గర ఉన్నవి. ఆల్పైన్ ఫారెస్ట్, ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్ అంటే మౌంటైన్స్ దగ్గర ఉన్నవి. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్. అంతే, ఇందులో ఇంకా మరి ఎక్కువ ఏం లేదు. సో నేనేం చెప్పాను? లెట్ us once again do this exercise. గోవింద్ పశు విహార్, గంగోత్రి, రామగంగా. ఓకే. కింగ్ అనేవాడు వాళ్ళ క్వీన్ తోని పూల తోటకు వెళ్తాడు విత్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. క్లియర్? ఓకే. ఇందులో టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? రామగంగా నేషనల్ పార్క్, రాజాజీ నేషనల్ పార్క్. రామగంగా నేషనల్ పార్క్, రాజాజీ నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? రాజాజీ నేషనల్ పార్క్లోని ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. అండ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్. ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్ అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్పైన్ ఇస్ సంథింగ్ ఫౌండ్ ఇన్ మౌంటైన్స్. మౌంటైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? హిమాచల్లో కూడా ఉంటాయి. హిమాచల్ టిక్ పట్టియండి క్వశ్చన్కి వస్తే. ఓకే. ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ, ఏ నేషనల్ పార్క్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి? నీకు తెలుసు కదా ఆల్పైన్ అంటే మౌంటైన్స్ అనేసి. ఓకే. అందులో ఏ నేషనల్ పార్క్లో మౌంటైన్స్ ఉంటే టిక్ కొట్టండి. అది అర్థమైందా? సో లాజిక్ మర్చిపోకండి. డోంట్ ఫర్గెట్ లాజిక్. క్లియర్? ఓకే. Once again, a quick revision, guys. A quick revision. Please with me all. Dachigan National Park, Kishtwar National Park, Salim Ali National Park, and Hemis National Park. Hemis National Park. Salim అనే అబ్బాయి చ్వింగం తింటూ మిస్ అయ్యాడు. దేన్ని? వార్ని. క్లియర్? కిష్ట్వార్ మర్సూదార్. కిష్ట్వార్ మర్సూదార్. సలీం అలీ నథింగ్ ఇంపార్టెంట్, హిమాలయన్ హీరో అనమాట, నాట్ ఇంపార్టెంట్. డచిగమ్ మర్సార్ లేక్. డచిగమ్ మర్సార్ లేక్. Famous animal here is Kashmiri stag, critically endangered species.
Hemis National Park, globally famous for snow leopards. And the rivers are here Indus and Marka. Indus and Marka. ఓకే. 2023లో అనుకుంటాను వాడు ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చాడు. 1 2 3 4 XYZA ఇలా చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేసేయమన్నాడు. See the level of the questions UPSC has been asking since last years. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఇందర్కిలా, ఖీర్ గంగా. నేను ఎప్పుడు నా సిమ్ పిన్తో తీస్తాను, కానీ ఆ రోజు హిమాలయాస్లో పడిపోయింది నా సిమ్ బాల్బారా, పిన్ వ్యాలీ, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ తీర్థన్ రివర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బియాస్. పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది? కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లాహౌల్ స్పితిలో ఉంది. సింబాల్బారా సాల్ ఫారెస్ట్. డన్. దిస్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్, గోవింద్ పశు విహార్, గంగోత్రి, రామగంగా. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ రాజాజీ వాళ్ళ వాళ్ళ క్వీన్ తోని నందాదేవి ఎక్కడికి వెళ్తారు? వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్కి వెళ్తారు. వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్లో ఏముంది? ఆల్పైన్ ఫ్లవర్స్. మీకు అల్పైన్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే చాలు, టేక్ ఇట్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. నందాదేవిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి లేదు. రాజాజీలోని చీలా అండ్ మోతీచూర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, చీలా అండ్ మోతీచూర్. రామ్గంగా ఎక్కడుంది? రామ్గంగాలో టైగర్ రిజర్వ్, రామ్గంగా అండ్ రాజాజీ. These are tiger reserves here. So we have read 2 tiger reserves till now. Clear? Done? Now, next. హర్యానా ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది హర్యానా. దిస్ ఈస్ హర్యానా. క్లియర్? రెండే ఉన్నాయి హర్యానాలోని. ఫస్ట్ ఈస్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్. నేను చెప్పాను కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్. అండ్ ద సెకండ్ ఈస్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్. Clear? One is Kalesar National Park, second is Sultanpur National Park. We all have seen that Salman Khan famous movie Sultan. పర్లేదు, చూడకపోతే కూడా పర్లేదు, పెద్ద మంచి మూవీ ఏం కాదు, మామూలు మూవీయే. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఆ షూటింగ్ ఎక్కడే జరిగింది? సుల్తాన్ అనే షూటింగ్ హర్యానాలో జరిగింది. క్లియర్? హర్యానాలో జరిగింది. సో రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే, కాళేశ్వర్ సుల్తాన్పూర్ ఇన్ హర్యానా. ఓకే, డన్. కాళేశ్వర్లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, సైబీరియన్ క్రేన్. ఏం చెప్పాను? సైబీరియన్ క్రేన్. దిస్ ఈస్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఓకే, కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్లో ఏముంటుంది? సైబీరియన్ క్రేన్, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వాడు ఏంటి రాస్తాడు? సైబీరియన్ క్రేన్ అనేవి ఇక్కడ దొరుకుతాయని రాస్తాడు, ఇన్ కర్ణాటక. నో సర్, సైబీరియన్ క్రేన్ ఇన్ ఫౌండ్ ఇన్ హర్యానా ఆర్ ఇన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పార్ట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ వెన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ లో సైబీరియన్ క్రేన్ ఉంది అంటే అది బర్డ్ కాబట్టి తిరగొచ్చు ఎక్కడ, కానీ ఇక్కడికి రాదు, సౌత్కి రాదు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. హర్యానా, వన్స్ అగైన్ హర్యానా. నేను చెప్పాను కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్. కాళేశ్వర్ ఏంటి? సైబీరియన్ క్రేన్ ఒక
క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఇంతవరకు మనం 3 చదివేసాము క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఏంటవి? డచిగన్ నేషనల్ పార్క్లో కాశ్మీరీ స్టాగ్. నెక్స్ట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్లోని హిమాలయన్ బ్రౌన్ బియర్. కాళేశ్వర్లో సైబీరియన్ క్రేన్. క్లియర్? సో వీఆర్ డన్ విత్ హర్యానా ఆల్సో. హర్యానా అయిపోయింది. సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఓకే. పంజాబ్లో ప్రస్తుతానికైతే ఏంటి లేదు, నేషనల్ పార్క్ పంజాబ్లో లేదు. క్లియర్? నెక్స్ట్ రాజస్థాన్. ఇక్కడ టైగర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువే ఉన్నాయి. నేషనల్ పార్క్స్ కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ రాజస్థాన్లో ఏముందంటే ఫస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్. డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ చదువుతున్నప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ కోల్డ్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. కోల్డ్ డెజర్ట్ ఎక్కడుంది? లాహౌల్ స్పితిలో ఉంది. కోల్డ్ డెజర్ట్ లోపల ఏముంది? పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఉంది. అలాగే పిన్ వ్యాలీ చదువుతున్నప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ పిన్ వ్యాలీ ఈజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే. Thank you for your patience. Thank you for your efforts. Now let us read Rajasthan National Park. First is Desert National Park. Okay. Second is Sariska National Park. Third is Kevla Dev National Park. Fourth is Ranthambore National Park. రణథంబోర్లో ఫేమస్ గణేష టెంపుల్ ఉంది. చాలా ఫేమస్ ఇది. రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్. అండ్ ద లాస్ట్ నేషనల్ పార్క్ హియర్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఎలాగో గుర్తుంటుంది, ఎందుకంటే ఇండియాలో డెజర్ట్ ఒక చోటే ఉంది, దట్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్. సరిస్కా నేషనల్ పార్క్, కేవలాదేవ్ నేషనల్ పార్క్, రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్, ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. రణథంబోర్ కూడా మీకు గుర్తుంటుంది, ఎందుకంటే రణ అంటే రాజ్పూత్ పేర్లు అనమాట. రాణా. సో రాజ్పూత్ ఈజ్ రాజస్థాన్ ఓన్లీ ఇట్సెల్ఫ్. సో యూ నీడ్ టు మేక్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ సరిస్కా, కేవలాదేవ్ అండ్ ముకుందరా. డోంట్ మేక్ ఎనీ న్యూమోనిక్స్ హియర్. ప్రతి స్టేట్కి న్యూమోనిక్స్ చేసుకుంటే న్యూమోనిక్సే గుర్తుంటావు లాస్ట్లో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ రా. ఓకే. డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్, సరిస్కా నేషనల్ పార్క్, కేవలాదేవ్, రణథంబోర్, ముకుందరా. రణ అంటే రాజ్పూత్. ఓకే. రాజస్థాన్లో ఉంటాయి. రణథంబోర్, డెజర్ట్, సరిస్కా, ముకుందరా. ఓకే. Now let us read the details here. Clear? First is Desert National Park. The most important species here is Great Indian Bustard. ఇది కూడా క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. సో మనం ఇప్పుడు వరకు 4 చదివేసాము క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ద ఫస్ట్ ఈస్ Kashmiri stag in Dachigam. The second is Himalayan brown bear in Great Himalayan National Park. The third is Siberian crane, Haryana Kalesar. And the fourth is Great Indian bustard in Desert National Park. Clear? Okay. Second is Sariska. సరిస్కాలో పెద్దగా ఏం లేదు. థర్డ్ కేవలాదేవ్లో సేమ్ సైబీరియన్ క్రేన్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. అంటే సైబీరియన్ క్రేన్ హర్యానాలో కూడా వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. క్లియర్? ఫోర్త్ రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్. ఇక్కడ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఫిఫ్త్ ఈస్ ముకుందరా. ఇక్కడ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ రాజస్థాన్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. బట్ టైగర్ రిజర్వ్స్,
టింగ్ టాంగ్, ప్లే అటెన్షన్ హియర్. టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి సరిస్కా నేషనల్ పార్క్, రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్, ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. దీని తప్ప వేరేగా కూడా ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది. దాని పేరే కరౌలీ ధోల్పూర్. కరౌలీ ధోల్పూర్ టైగర్ రిజర్వ్. ఇది నేషనల్ పార్క్ కాదు, ఇది ఓన్లీ టైగర్ రిజర్వే. అంటే అంటే కంపల్సరీ కాదు కదా నేషనల్ పార్క్ పేరుతోనే టైగర్ రిజర్వ్ ఉండాలనేసి. అర్థమైందా? ఇంతవరకు అలా వచ్చింది మనకు అనమాట. ఫ్రమ్ నౌ టైగర్ రిజర్వ్ కూడా వేరే పేర్లు ఉంటాయి. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. క్లియర్? డన్? ఓకే. ఐఎమ్ వెరీ సారీ గైస్. సారీ, ఫోన్ సైలెంట్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్. ఫస్ట్ ఈజ్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్, సరిస్కా, కేవలాదేవ్, రణథంబోర్, ముకుందరా, కరౌలీ ధోల్పూర్. కరౌలీ ధోల్పూర్ నేషనల్ పార్క్ కాదు, ఇది టైగర్ రిజర్వ్ మాత్రమే. ముకుందరా, రణథంబోర్, సరిస్కా, దీస్ ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్. Once again, please pay attention here with me all. చూడండి, ఫస్ట్ ఈజ్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్. Second is Sariska National Park. Third is Kevladev National Park. Fourth is Ranthambore National Park. Fifth is Mukundara National Park. ఇందులో టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి? సరిస్కా, రణథంబోర్ అండ్ ముకుందరా. క్లియర్? రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే. కేవలాదేవ్లో మనం ఏం చదివాము? సైబీరియన్ క్రేన్ కదా. సైబీరియన్ క్రేన్ ఉన్న చోట టైగర్స్ ఎందుకు సార్? అవి తినేస్తాయి కదా దీన్ని. సో టైగర్ రిజర్వ్ ఇక్కడ పెట్టలేదు. ఓకే, సరిస్కాలో ఉంది. డెజర్ట్లో టైగర్ ఏం చేస్తాయి సార్? నీళ్ళే ఉండవు అక్కడ, టైగర్ ఏం చేస్తాయి అక్కడ? అర్థమైందా? సో రిమైనింగ్ 3 ఈస్ దిస్ టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, వన్ టైగర్ రిజర్వ్ హియర్ ఈస్ కరౌలీ ధోల్పూర్. Clear? This is also a tiger reserve. Okay? So we are done with Rajasthan also. So let us discuss the last state for today, Uttar Pradesh. We have completed 1, 2, 3, 4, 5, 6 states. Sorry, ఇందులో లేవు కదా, 5 states. Now we will do this one. Okay? ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని ద ఫేమస్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ దుధ్వా నేషనల్ పార్క్. అంతే, ఈ ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ. ఇంత పాపులేషన్లోని చూడండి, ఇంత పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ ఫర్ నేచర్. ఇంత ఇండియాలో అతిపెద్ద స్టేట్ అన్నమాట ఉత్తరప్రదేశ్, బట్ ఓన్లీ వన్ నేషనల్ పార్క్. అర్థమైందా? సో we humans are killing the places of animals. దుధ్వా నేషనల్ పార్క్. క్లియర్? ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్. రిమెంబర్ దిస్ నేమ్, పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్. పిలిభిత్ మనం చదివాము గంగా యొక్క ట్రిబ్యూటరీలోని. పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్, రాణిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్. సో దీస్ 2 ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్. దుధ్వా ఒక టైగర్ రిజర్వ్ కూడా. నేనేం చెప్పాను? నేషనల్ పార్క్ యూపీలో ఒకటే ఉంది, కానీ టైగర్ రిజర్వ్స్ 3 ఉన్నాయి. దుధ్వా నేషనల్ పార్క్, దుధ్వా టైగర్ రిజర్వ్, పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్, రాణిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్. క్లియర్? వన్స్ అగైన్ నేషనల్ పార్క్ ఒకటే ఉంది సార్, దుధ్వా నేషనల్ పార్క్. దుధ్వా నేషనల్ పార్క్ లోపలే దుధ్వా టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది, కానీ దీని తప్ప వేరే 2 ఉన్నాయి టైగర్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ ఈజ్ పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ రాణిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్. ఇది లేటెస్ట్ అన్నమాట, ఇప్పుడే అనౌన్స్ అయింది ఇది. ఓకే, డన్. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఫేమస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ కిషన్పూర్
అండ్ కటర్నియా ఘాట్. కటర్నియా ఘాట్ ఏం చెప్పాను? కిషన్పూర్ అండ్ కటర్నియా ఘాట్. కిషన్పూర్ అండ్ కటర్నియా ఘాట్. ఓకే, సో టూ ఫేమస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ కిషన్పూర్, అదర్ ఈస్ కటర్నియా ఘాట్. డన్. ఒక్క 5 minutes చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. డాచిగమ్ నేషనల్ పార్క్, కిష్త్వార్ నేషనల్ పార్క్, హిమిస్ నేషనల్ పార్క్, సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్. కిష్త్వార్లోని మర్సూదా రివర్ ఉంది, కిష్త్వార్ మర్సూదా. ఓకే, హిమిస్ నేషనల్ పార్క్, సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్. డచిగంలోని కాశ్మీరీ స్టాగ్ ఉంది, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. ఇక్కడే మర్సార్ లేక్ కూడా ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే, హిమాచల్లోని ఇందర్కిలా, హిమాచల్లోని ఇందర్కిలా, ఖీర్ గంగా. నా పిన్ ఏమో సిమ్, పిన్ అండ్ హిమాలయాస్. సిమ్ తీసిన పిన్ ద్వారా అది హిమాలయాస్లో పడిపోయింది. క్లియర్. గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్లో హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ ఉంది. హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. సింబాల్మలలో సాల్ ఫారెస్ట్ ఉంది, సాల్ ఫారెస్ట్. పిన్ వ్యాలీ ఈజ్ విత్ ఇన్ కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్. కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్. క్లియర్. ఓకే. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరాఖండ్ గోవింద్ పశు విహార్, గోవింద్ పశు విహార్, గంగోత్రి, రామగంగా, రాజాజీ, నందాదేవి, and the next is last is valley of flowers, valley of flowers. క్లియర్. ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ ఏంటి? రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ రామగంగా నేషనల్ పార్క్ టైగర్ రిజర్వ్స్ అనమాట. ఈ రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్. ఓకే, రాజాజీలోని చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ, చీలా అండ్ మోతీచూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ is famous for alpine flowers. Don't forget this, alpine flowers. Question has been already asked in this. Alpine flowers. Clear? We are done. రామగంగానే జిమ్ కార్బెట్ కూడా అనేవాళ్ళం పాతకాలంలో. క్లియర్. హర్యానా, హర్యానాలో ఏముంది? హర్యానాలో 2 నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ కాళేసర్, వన్ ఈస్ సుల్తాన్పూర్. కాళేసర్ is famous for Siberian crane. Siberian crane is critically endangered species. క్లియర్. రాజస్థాన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి? రాజస్థాన్లోని టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి, నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి? డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్, సరిస్కా నేషనల్ పార్క్, కేవలాదేవ్ నేషనల్ పార్క్, రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్, ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి ఇక్కడ? కరోలి, ధోల్పూర్ టైగర్ రిజర్వ్, టైగర్ రిజర్వ్. దీని తప్ప వేరేగా ఏమున్నాయి? సరిస్కా కూడా ఒక టైగర్ రిజర్వే. డెజర్ట్ కాదు, డెజర్ట్లో టైగర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎడారిలో వాటర్ కూడా ఉండదు. అర్థమైందా? రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ముకుందరా నేషనల్ పార్క్. కేవలాదేవ్లో ఎలాగో బర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సైబీరియన్ క్రేన్ ఉంది కాబట్టి టైగర్ అక్కడికి వెళ్ళదు. క్లియర్. సో దీస్ 3 are టైగర్ రిజర్వ్స్. ఓకే, ఉత్తరాఖండ్లో ఏం చదివాం మనం? దుధవా నేషనల్ పార్క్, రాణిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ పిలిభిట్ టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే, ఇక్కడ 2 వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ చదివాం మనం, కిషన్పూర్ అండ్ కటర్నియా ఘాట్. డన్. క్లియర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ నోట్స్ ఫర్ దిస్ నేషనల్ పార్క్స్ క్లాస్. మీకు కావాలంటే నేను నోట్స్ ఇస్తాను. మీకు చాలా నీడ్ అయితేనే ఇస్తాను నేను. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ద నోట్స్, ఐ కెన్ గివ్ యూ మై నోట్స్. ఐ విల్ టాక్ టు సార్. వి విల్ అప్లోడ్ దట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లియర్. బట్ ప్లీజ్ గైస్, ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దట్. ఎందుకంటే నేను ఒక్కొక్క నేషనల్ పార్క్ 5 times చెప్తున్నాను. ఆ టైంలో మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్, ఐ కెన్ గివ్ యూ నోట్స్. వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దాట్.
Clear? So thank you. Tomorrow we will discuss northeastern states. Till then, take care. Bye bye.